Naikhazikitsa kwambiri pofuna kupereka ulemu wapadera kwa asilikali omwe anadzipereka kutenga nawo gawo pa nkhondo ziwiri zimenezi. Ndiye pokumbukira sabata imeneyi kuno ku Malawi kumakhala zochitika zosiyanasiyana zomwe ndikuphatikizapo kutolera thandizo la ndalama zomwe zimapita ku thumba la asilikali omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo zikuluzikulu zimenezi, komanso asilikali ena omwe anapuma pa ntchito. Ndi sabata imene njofunikira kwambiri nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino lero lino akukhazikitsa kuti wina aliyense atengepo mbali gawo lina lililonse, nthambi ina iliyonse ya boma, iwe ndi ine titengepo mbali. Timagula pali timaduwa tina ena amuna ife timayika pa jacket, timaduwa timene titiona posayidwa pa tizigula ndi mbali imodzi yokuti tikutengapo gawo kuti tipereke ndalama zopita ku thumba limeneli kuwathandiza asilikali athu amene anagwira ntchito yapamwamba kwambiri, asilikali athunso amene anapumula pa ntchito, amene ali kupumula pakadali pano, kuyamika ndithu kuti umenewu ndithu ndi ulemu wapadera. Mtsogoleri wa dziko lino ndi amene akhale akukhazikitsa sabata imeneyi. Pakutha pa zonse sabata imeneyi kumakhala mwambo ndithu umafika pa chiyindeinde pa dziko lonse. Mwina atunzanga Owen timafuna nguunikira ku mtundu wa Malawi chifukwa kaduwa kamwina atu ena timanguona asilikali akuyenda nkumagulitsa umati mwina atu zimenezi nzosafunikira, kapena timaonanso anthu atanguvala pa jeketi amayi abambo. Nkofunika bwanji kuti anthu atengepo gawo pa mwambo umenewu? Ndikofunikira kwambiri chifukwa chakuti mwina zimasiyana ndi momwe nthawi zambiri timaonera anthu amene akufuna kuti apatsidwe thandizo, mwina kwawo kumatha kungokhala kupempha, koma iyi ndi njira yomwe imathandizira kwambiri kuti gulu limeneli la asilikali opumula pa ntchito lipeze thandizo la ndalama. Chifukwa chake timatha kuwaona anthu ochokera ku MDF, Malawi Defense Force, akufika m'maofisimu ndi kudzagulitsa maluwa amenewa. Ndiye mwina mmene waneneramo kuti anthu amakhala akufunsa kuti kodi mwati amenewa ubwera kuno kudzatani. Kwambiri kumakhala kuti tufuna ndithu tithandizirepo kuti atolere ndalama zimene zingathe kuwathandizira asilikali amene adapumula pa ntchito. Ndi chikondi ndithu chimene adaonetsa pa nthawiyo, komanso ndi chikondi chimene asilikali wathu amaonetsa akakhala kuti akugwira ntchito, amakhala ndithu akuyimira dziko, kupereka chitetezo ku dziko. Ndiye sabata imene ndikukhulupirira kuti iwe ndi ine akatipeza tipisamo mthumba nkupereka, nkutenga maluwa amene okongola nkumayika pa jakete, kamawaninga news ndithu kuyika anthu adziona nawonso ndi chitsanzo ndithu kuti anthu akapeza m'magawo siyanasiyana, mmalo ogwira ntchito, mmalo ochita business, azitha kutenga nawo mbali yokuti azigula. Kuno anthu amene abwera tikuwaona ndi asilikali amene akundionekera kuti ndi achikulire ndithu ambiri mwa iwo ndikuti adapuma pa ntchito. Ndi chitsanzo chabwino kapena pride of Malawi mchingerezi kuti kumaona asilikali amene agwira ntchito yotamandika apumula nkukhala nawo mbali imodzi ya mwambo umene. Ndikukhulupirira nthawi kena ticheza nawo amene atiuza nkhani ndithu zopatsa chidwi, nkhani zimene iwowa mwina ma experience amene akhala akukumana nawo, komanso kuti umoyo wawo akapuma pa ntchito umakhala wotani, kuti anthu azimvetsetsa bwino za kufunikira kwa sabata imeneyi. Ndi mmene tingafotokozere mwachidule kuti sabata imeneyi ndiyofunikira kwambiri choncho. Zikomo kwambiri mzanga Owen. To those who have just joined us, this is Barbara Mandira, live from Page House, Mangochi, where there is the official inauguration of the flag week of the Pobe Appeal, which is going to be presided over by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, who is the President of the Republic of Malawi and also the Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. He is also the patron of the veterans and the ex-service league of Malawi. And the President is going to be joining us shortly. With me here is also Austin Kakande,
Thank you a lot, Barbara. I will start with the purpose of this week, and in brief, the purpose of this week is to honor Malawians, veterans, and ex-servicemen, especially those who served in the World War under the British Colonial Auxiliary Forces and the King's African Life Force. Among the activities to be observed this week include fundraising. Why do they fundraise? It's just to gain something, and the proceeds from the sales of the poppy flowers will support the Veterans and Ex-Service League of Malawi to enhance their livelihood. There will be a number of ceremonies across the country, maybe particularly in the cities like Zomba, Blantyre, and Mzuzu. These activities will be led by the Malawi Defense Forces. That's what I can say briefly. Thank you so much, Austin Kakande. I just want to give also a brief on how the program is going to be on the official inauguration of the Flag Week. His Excellency Professor Tamvetserani, who is the President of the Republic of Malawi and also the patron, is going to do the inauguration. And also the program director is Lieutenant Colonel Paul Peter Chipwanya. And we also have the introductory remarks, which will also be done by the same, the program director. We also have among us the Army Commander, the Chief of Defense, who is also present. And also there's going to be speeches by His Excellency Professor Tamvetserani, and also there is going to be a poppy presentation ceremony. The remarks, there are also remarks by General Henry Odilo, retired. He is the chairperson of the Veterans and the Ex-Service League of Malawi. So when you look at the ex-veterans, these are the people who needs to be celebrated for their service. They are the people who need to be appreciated, and also we are encouraging everyone to take part in buying the poppy as a way of fundraising, as a way of the welfare, helping in the welfare of the ex-veterans. Mwina mchishewa ndingofotokoza somwa chidule kuti mwambo umenewu ndi umene umapereka danga kwa anthu kuti athandizire umoyo wa asilikali. Mukudziwa inu ntchito yayikulu imene amagwira asilikali athu mdziko muno, ntchito imene amagwiranso kuthandizira mtendere ku mayiko ena. Nkofunika ndithu kuti pamene mtsogoleri wa dziko lino akutsegulira ndithu a poppy appeal imene week tikhale tikutengapo gawo. So mwachidule Owen, mwina utaonjezerako zina pa nkhani ya programu imeneyi. Ndimaona apa kuti pa program imeneyi pali wapampando wa Veterans and Ex-Service League of Malawi amene ndi General Henry Odilo, retired. Amene mwina timvaso akhale akutiuza kuti kodi msabata imeneyi ngati gulu akufuna atakwanitsa kupeza ndalama zingati. Tikamva choncho ndiye kuti timakhaso ndi chithunzithunzi kuti kodi pamene aliyense akupemphedwa kuti atenge mbali, kodi tikufunsidwa kuti tidzipisa mthumba motani pothandizirapo ntchito imene tikufuna kuti talemekeze nayo asilikali athu amene adapuma pa ntchito, komanso mwina asilikali athu amene adatsalapo, amene adatenga nawo gawo mu pa nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zidachitika pa dziko lonse. Ndiye timva kuchokera kwa Henry Odilo, General Henry Odilo, retired. Mwambo ngati umenewu mtsogoleri wa dziko lino popeza amakhala kukhazikitsa nayenso mtsogoleri wa dziko amaonetsapo chitsanzo, amachita ndithu kuti ine ndayamba chonchi, amapereka ndithu ndalama kuthumba imene kuti tsopano takhazikitsa sabatayi aliyense atengepo mbali. Ndiye tikhulupe kuti timva zambiri kuchokera kwa magulu amene wa Veterans and Ex-Service amene amapereka so
chithunzithunzi cha momwe asilikali athu amene apuma pa ntchito akukhalira m'maderamu. Pali zambiri zimene zimachitika, pali zambiri zimene amafuna mwina atathandizika. Ndiye nthawi yake ndi imeneyi, sabata lake ndi limene lume uthenga okhudza gulu limeneli la asilikali opuma pa ntchito kapenanso asilikali amene adatenga nawo mbali pa nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zidachitika pa dziko lonse. Amakhala kupereka uthenga kuti tiumvetsetse, komanso ngati dziko titengepo mbali yonetsetsa kuti tikuwalemekeza, chifukwa ndi chinthu cha mtengo wapatali, komanso ndi kudzipereka kwakukulu kumene asilikali wathu amaonetsa akamagwira ntchito zawo maka pa nkhani ya chitetezo cha dziko. Ndimangofunanso kuti tionekere kuti mayiko amene amatengapo gawo ku mwambo umenewu ndi mayiko amene ali mu Commonwealth, chifukwa chonena kuti imeneyi popi appeal ndi imene amakhala wiki imeneyi akuchitira limodzi akakhazikitsa, komanso amakhala mwina ndi tsiku limene amakumbukira limene amalikhazikitsa kuti tsiku ili dziko lonse tikhale tikukumbukira zimenezi. Ndiye ndimangofunanso ndiyakumbutse omvera komanso onse amene akuonera kanema wathu, posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino amawaveka nyota amene wa a chief of defense Jafu anayankhula ndithu mogwira mtima pamene amafotokoza kuti ali ndi chidwi kufunanso kusintha, kukambirana mfundo zosintha mwina zothandiza zimene zipindulire umoyo wa asilikali. Unaonapo bwanji pamenepa kuti nkofunika bwanji kuti pamene tukambanso za Popi Appeal Week akukambanso kuti ndalama zimenezi zikhale zikuthandizira asilikali athu opuma? Chabwino, wakumbutsa nkhani yabwino kwambiri Barbara. Ndikumbukira bwino lomwe kuti mwambo umene udachitikiranso kuno ku Page House pamene General George Jaff amaveka nyota kukhalano wamkulu wa Malawi Defense Force. Anakamba ndithu kutsindika kunena kuti masomphenya awo akufuna kuonetsetsa kuti munthu amene akugwira ntchito ku MDF akhale munthu amene ndi amene akugwira ntchito malo abwino, ali ndi zogwirira ntchito zoyenera, zinthu zimene aliyense amene akugwira ntchito amazifuna, kukhala ndi zipangizo zokwanira, komanso mwina malipiro kumene abwino, uniform kumene anakambaponso kuti ufuna tionetsetse kuti anyamata athu akuvala uniform zabwino. Ndi mfundo yayikulu kwambiri imene adayitsindika kwambiri General George Jafu pamene tidalankhula nawo atangowaveka nyota kuno kumangochi. Ndiye zimayambira pamenepo anthu akamagwira ntchito yawo nkumakula, nkupezeka kuti mwina apanga retire, apumula pa ntchito, ndiye kuti so moyo wawo umene amakhala ali pa ntchito umafunika, zimasintha pang'ono koma zimafunika kuti pamene apumula pa ntchito moyo uzikhalabe ofewerako. Ndiye magulu ngati amenewa chimene amalimbikitsa kwambiri ndicho kuti asilikali wathu amene adapumula pa ntchito azikhalabe moyo omwe mwina kubwerekera mchingerezi tikhoza kuti dignified life, yomwe anthu nkumaloza kuti apo pali msilikali wathu amene adatumikira dziko. Ndiye ndizofunikira kwambiri. Lero lino ndi chitsanzo chabwino pamene pakukhazikisidwa sabata imene mtsiku la lero kuti ndi chokhumba cha mtsogoleri wa dziko lino kuti pamene akukhazikitsa sabata imeneyi ndiye kuti tonse ngati Amalawi amene akugwira ntchito, amene akuchita business atengapo mbali. Anthu wasaso tiwaona ndithu akuyenda amabwera nkunena kuzipanga introduce bwinobwino kuti ife tachokera kwakuti tikugulitsa ndithu kaduwa kameneka mtengo otsika ndithu, sikuti ngobola mthumba ya inu ndine tikhoza kukwanitsa, tikhulupiranso kuti awo ndi awo akhoza kukwanitsa. Nzofunikira kwambiri kutero. Ndiye kuti imene iliyonse imene uli nayo munthu utakwanitsa kugula kaduwa kameneka eti koma kumaona kuti imene ndili nayo kodi ndikampatsa mwana kuti akagule ndasi avomera, nde kumachitabe ndithu reasonable amount bwinobwino, kandalama kabwino
tikudziwa tonse kuti ndalama yabwino imayambira pati, basi nkugula kuwathandiza asilikali athu amagwira ntchito yotamandika kwambiri pa nkhani za chitetezo zomwe mwina kwa ife ngati ma civilians sitingakwanitse. Iwo amayesetsa kuti akhale pa forefront kuteteza dziko. Chabwino posachedwa apa mtsogoleri wa dziko lino akhale akulowa ndithu mchipinda muno, komanso ndinali ndi chidwi ndi asilikali amenewa Owen. Ndaona pali asilikali akuoneka achikulire koma avala ndithu uniform, koma anthu akuoneka kuti ayi nyonga zilipo, ndizo patsatu chidwitu. Ndinakamba kuti mwina kanthawi kena tikakhala nawo mwayi tikhoza kuyankhula nawo ndikumva ndithu nkhani zomwe mwina ena tikhoza kukhala nazo chidwi kwambiri, amene watu ali ndi nkhani zimene angathe kugawana nafe, kufotokozapo za mmene ntchito yawo imakhalira. Kodi ayenda bwanji ulendo wawo ngati msilikali mpaka na kufika popumula pa ntchito, kumaoneka ndithu kuti ayi ndi anthu amene akadali ndi nyonga zawo, komanso ndi amene angatsindike bwino kufunika kowasamalira asilikali athu amene apuma pa ntchito. Akusofotokoza bwino ndithu amenewa ndi amene akusunga mbiri yokhudza ntchito imene asilikali mdziko muno amagwira, komanso ntchito imene iwo adagwira. Akuzotifotokozera bwino lomwe. Taonapo ndithu mmene wanenera kuti asilikali angapo achikulire ali muno nthawi zambiri. Sabata imene akamayikhazikitsa chaka ndi chaka, asilikali ngati amenewa timawaona ndithu amapanga represent kapena kuyimirira asilikali ena amene adapumaso pa ntchito, koma popeza miyambo ngati imene yonse sangafike, koma ndiye kuti amangochitamo tolapo ma representatives kapena nthumwi kuti zifike malo ngati amenewa. Kenako nkuyankhula ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti sabata imeneyi ikakhazikitsidwa aliyense azidziwa kuti tikuyambira pati ndipo ulendowu ukathera pati. Chabwino, zikomo kwambiri omwe mwangotipeza kumene tili kuno ku Page House ku Mangochi, kumenetu mtsogoleri wa dziko lino akhale akukhazikitsa posachedwa apa imeneyi amati popi appeal. Timaona atu tikamayenda m'mizinda mu matawuni imakhalapo sabata limene anthu amakhala akuvala kaduwa, komanso tikamaona asilikali atanyamula ndithu kachinkebe chichewa chake chikhale chimenechi, nthawi zina kamaoneka ngati kofira choncho. Amafika ndithu kuti ayi tili ndi timaluwa iti timene tikugulitsa, perekani ndalama imene mukuona kuti ndikhulupirira mwina akhoza kutifotokozera kuti ulendo kuno kuti ndalama imene yochepetsetsa imene tingathe kupereka ndi ndalama zingati, kuti titenge nawo mbali, tenga nawo gawo yothandizira kutolera ndalama zimene zingamapita ku thumba limene lothandizira asilikali athu amene anapuma pa ntchito. Ndiye tikhale tikupatsirani zambiri chifukwa pali mwambo umenewu umene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika apereke chitsanzo nawonso kugula nawo duwa limeneli. Ndiye Austin Kakandeso tili naye pompa, naye wafikanso ndi zambiri pamalo pano. Mwina tingoonekirako makamaka kuti ndi chifukwa chani timakhala ndi wiki imeneyi. Nkhani yakulu imakhala kuti asilikali athu amene anamenya nkhondo ziwiri zikulukulu zimenezi moyo wawo uzipitirirabe chifukwa padakali pano akula anapuma. Ndi kunachitika dongosolo lina limene anthu amene wanapanga bungwe limene amalitchulazo kuti Veterans and Ex-Service League of Malawi, limene mtsogoleri wake ndi wamkulu wa asilikali opuma General Henry Odilo. Ndino ngakhale kumene kumachitika madongosolo lina, komano ichi ndi chikumbuso kuti sikuti zizingokhala pachaka kamozi anthu awawa moyo wawo kuyeneka kumapitira, chifukwa mwina zimene tingasonkhe pogula maluwa aja sizingakwanire. Ndipo chidule cholinga chake ndicho kuti kuonesesa kuti moyo wa anthu amene wawa ukupitirira. Ndi mwambo a president angotsegulira, koma umakhala ukuchitikiranso madera osiyanasiyana umene atsogoleri a boma mogwirizana ndi asilikali ankhondo amakhala akupanga makamaka m'mizinda ikuluikulu ya dziko lino ngati Blantyre, Kuzomba, Kunzuzu komanso kulilongwe. Ndi wiki imeneyi zonsezi pamazakhala siku limodzi limene
mwambo uno umazachitikano ngati wa dziko. Kupatula mwambo makamaka anaokonza kuti uzichitika kumapeto a mwezi wa Oktoba kukagwera kumayambiriro kwa mwezi wa Novemba. Ndi mwina padakale pano zimene ndingathe kuonjezerapo ndi zimenezi. Dziko kwambiri mzanga Austin Kakande. Koma Owen, tikuona kuti akati msilikali ndi munthu tofunikira mdziko, mwina tingoonekera na ntchito zimene anthu amenewa amagwira mdziko muno. Chabwino apa kutsindika kwake tinene kuti mwina chiyambi chokuti ili ndi dziko nkhani zake kwambiri zimatsamira pa nkhani za chitetezo. Tikamba nkhani za chitetezo ndiye kuti asilikali athu ankhondo amakhala patsogolo, komanso mkatikati mwa dziko chitetezo cha za mdziko ndiye kuti timaonanso apolisi. Nkhani za chitetezo nzofunikira kwambiri ndi zimene zimapanga dziko kukhala dziko. Ndiye nchifukwa chake tikumakhala ngati kumafotokoza motsindika kwambiri kuti pamene ntchito ngati zimenezi kapena kuti sabata ngati imeneyi kamakhazikitsidwa kuti tatiyeni aliyense achiteko pang'ono kuthandizira asilikali athu. Awa ndi asilikali amene tikukamba kuti adapuma pa ntchito, komanso asilikali ena amene adatengapo gawo mbuyomo pa nkhondo zikuluzikulu ziwiri. Ndi asilikali amene akufunikira thandizo. Ndi chimodzimodzi ntchito ina iliyonse yomwe munthu ungagwire ili mafika po tsiku lopumula pa ntchito. Munthu akanena kuti ayi tithandizeko kakhobiri kamchere, sinde kuti pali mulandu iyayi. Nizofunikira ndithu kumeneko ndiye kukhala kodalira nako ndi kumeneko. Ndiye nthawi ino ndi nthawi yokuti pamene asilikali amenewa adagwira ntchito yokhudza kuteteza dziko lino, pamenepa apumula. Ndi nthawi so ino yomwe nafenso ngati anthu amene tingathe kukwanitsa kuchitako limodzi tiagwire mkono tipereke kamene tingakwanitse, osati ulere yayi muja tinakambira kuti titengako timaluwa timene amagulitsa nkumachena nato mtaunimo. Ndiye kuti zinthu zikhala bwino, tikhala kuti tikuwathandiza. Ndi chinthu chomwe mwina mchingerezi is for national good, kwayamikira kwanyadira ntchito imene asilikali athu amagwira pa nkhani zokhudza chitetezo mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino tsopano akulandira ndithu mphatso imeneyi yapadera imene lili duwa, akuvekedwa duwa ngati kutsegulira mwambo umenewu wa Poppy Appeal, the Flag Week, imene ikhalitsa sabata logulitsa ndithu akhale akuyenda asilikali athu. Alandira ndithu duwa limeneli, apatsidwa duwa kuvekedwa pa jekete. We ask all Malawians open their pocketbooks. I know these are difficult times in terms of money, but our veterans really need support. So I ask every Malawian to be as generous as they can in contributing to this fund here. Thank you very much. 5 million kwacha imene yaperekedwa ku amenewa oyang'anira ndithu asilikali opuma, pamenenso mtsogoleri wa dziko lino wapempha Malawi wonse kuti achilimike nkutengapo gawo pa ntchito imeneyi yogula duwa, komanso kuti ndalama zimenezi zikhale zikuthandiza asilikali opuma.
Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, it is now my singular honor and privilege to invite His Excellency the President to make an inaugural speech. Your Excellency. Thank you very much. Mr. Elvis Cody, Secretary for Defense, General George Alexander Jaff Jr., Chief of Defense Force of the Malawi Defense Force, General Henry Odeo, retired, Chairperson of the Veterans and Ex-Service League of Malawi, Major General Elias Kapalamula, Chief Human Resources Management and Development in the Malawi Defense Force, our esteemed war veterans here present, Mr. Kiso Dakamau, Director General of State Residences, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, and all the guests who are here today. First of all, let me welcome you to Page House. You're probably wondering why we have this function here. We're always at Kamuzu Palace. But we are staying here because, as you know, that Kamuzu Palace went through some challenges last year, so it will take some time for it to be ready for occupancy by us. So meanwhile, we'll be using Page House until the other lodge is ready. I don't know when, but I hope it's in the near future. This period offers us an opportunity to remember with honor the brave men and women in uniform who sacrificed their lives during the first, Second World Wars, and also the other wars since then, and various operations that have taken place in our region. These fine heroes made the ultimate sacrifice so that we may enjoy the peace and freedom we cherish today in Malawi and across the globe. It is both fitting and proper that we honor their patriotism and bravery and their courage. As we do that, let us all remember that most of these have reached an advanced age and are no longer able to financially support themselves or their families. These are courageous individuals, deserve our support. It is therefore important that today we have an opportunity to do something to help our brothers and sisters in uniform and their families. Begin today, poppy flowers will be available for sale. These flowers carry profound meaning, symbolizing hope and peace and respect for our fallen heroes. Proceeds from their sales will go directly towards supporting the welfare of our veterans.
We may honor them by purchasing the poppy flower and being as generous as we can. Although, as I said earlier, I know these are difficult times, but let's go deep into our pocket and do as much as we can to help our brothers and sisters. As Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, I remain committed, in a way commitment to support these brave men and women in any way I can. I also wish to commend the men and women of the Malawi Defense Force for their continued discipline and professionalism. I'll do so. I think Malawi Defense Force is one of the most disciplined defense forces in our region. I know I was Minister of Defense for 6 years, and I know they performed in the UN with distinction. Even the Secretary General of the UN personally told me that Malawi Defense Forces were the best among those troops that were fighting in the Congo. So I want to commend you all for you make us proud. Very proud of you, and continue that spirit of selflessness, but also integrity and high quality. Indeed, I will also do everything possible. I think life not very good. In my power to make sure that our welfare is taken care of. I know when I was Minister of Defense and President, I visited all the barracks. All of the barracks, I visited them, and I think I was very disappointed to see the condition in which they are, the accommodation of our men and women. And at that time, I first visited Kobe Barracks, and we set up a committee chaired by the Deputy Minister of Defense and the commander at Kobe and others to look at completely revamping the whole campus so I can start over again and rebuild the whole campus and then move to other campuses, Zomba, Tengaye, Moyale, Chiomba, and so on and so forth. Then we were kicked out of the government. So I don't know what happened after that, but I intend to, if the program did stop, I intend to renew it so that we have proper accommodation for our soldiers. The issue of welfare of the ones that are existing now is also very, very important. I think we did look into it. I believe we did set up some kind of welfare fund for their spouses and others to get in Gongole and so forth, so as to do some businesses to supplement their salaries, which are not, I'm afraid to say, very good salaries. So I think that's being done also, and I think we will continue to do that. When I was Minister of Defense, we talked about the idea of creating a new department of Veterans Affairs and call this department Minister of
Defense and Veteran Affairs. They do that in other countries. In the United States, for example, they have the Veterans Administration. They have their own, even their own hospital. Veterans where they're existing and retired soldiers, where they go for free. Over there in Arlington, Virginia, they do that, and there's a veterans village there where some of them stay. Those who have nowhere to stay, who are not able to assist themselves, those who need assistance, they stay in that village. And these are the things which are what to think about. I'm speaking this from a personal point of view. My uncle, Mr. Madambanda, he fought in the First World War, Second World War in Somaliland, they used to call them, and Tanzania. And he came back very ill. In fact, he contracted leprosy while in Tanzania, one of those places. And he came here. There was no help from the government, colonial government then. It was my family that took turns every day to help her. And you know the stigma that goes in our society when you have leprosy. People have this attitude towards, so he led a very, very sad life until he died. Had no help whatsoever. So I always remember that. So it's a personal thing for me to make sure that veterans, existing soldiers, active ones, but also the veterans, that something should be done. General and your High Command, when we meet, we'll be talking about what structures we can put up, permanent structures, to make sure that our friends are taken care of very well. And the gentleman who always comes at Remembrance Day, I think he's here. I believe he comes all the time over at the pillar there, and he has this beautiful salute, better than any of you young people there. I'm always proud of him. I think he's a gentleman there, but maybe it's not him. But in any event, I'm always proud of the men in his services. Actually, I myself wanted to join the army when I was young, but that time, you see, the army was not really respected. It wasn't treated well the way it's treated now, and the career path, those days it was Azungu. Even in police, it was Azungu who were leaders. There was very little room for an African to really advance. So I decided to study law. So I'm a frustrated soldier myself. But having said that, I'm glad that you all came. I wish you well, and we hope, let's make sure we support this. And let me commend General Odilo, the work in Velum, that was formed during my time. Remember all those meetings we had. And I'm told it's doing quite well. Keep up that work until we create possible new structures. But meanwhile, keep up the good work you are doing, and for the benefit of our soldiers. With those words, I thank you all for coming, and I wish you well. God bless. Thank you.